Hello guys, welcome back sa aking channel. Ako nga pala Sir Mar Santa Maria, Master Teacher 1 of Governor Luis A. Ferrer Jr. East National High School na magbibigay sa inyo ng mga math techniques para mapadali ang topic nyo sa mathematics. So itutuloy natin ngayon ang discussion ng measures of central tendency. So this time, we are going to focus on the group data which is under Mathematics 7, quarter number 4 and week number 6. So let us consider the frequency distribution at the left showing the result of CLDDMIH's second quarterly examination in statistics. So the set of data shows the scores of 60 students in their examination. So we are going to calculate for the mean, the median, and the mode of the given group data. So, ibig sabihin, ang n natin dito ay magiging equal kay 60. So, in order to calculate for the mean of the group data, we are going to use the formula x bar or mean is equal to summation of fx all over n, where x bar is the mean, x the midpoint of the class interval, f is the frequency, n is the total number of data, then summation of fx, the sum of the product of the frequency and the midpoint. Okay? Pero instead of midpoint, merong ginagamit dito na x sub m or for the class mark kasi ito yung ginagamit dito sa pinaka kay grade 10. Kaya mas preferred ko yung x sub m kasi pag x kasi lalo na't meron tayong ungroup data, 'di ba? Merong x the score tapos ito yung f, 'di ba? So malilito ka ngayon kay f times x. Okay? 'Di ba ginagamit natin ito sa pinaka yung binigay natin na weighted mean, di ba? So kaya mas okay sa akin yung x sub m instead na x. Tapos itong small n na to, yung pinaka total of frequency instead na small n, ang ginagamit dito ay capital N. Kaya ang pinaka other formula na mas preferred kong gamitin na ginagamit sa grade 10 ay the summation of fx sub m all over n. So, capital N ang gagamitin. So, ito na siguro ang gamitin natin para pagdating ng grade 10, hindi na natin babaguhin yung pinaka-formula. Okay, so let us calculate the given example. So, makikita mo dito, magdadagdag tayo ng column for x. Sabi nga sa inyo, but instead of x, gagamit ako ng x sub m. Then, another column for the product of the frequency and the class mark or the midpoint na magiging fx sub m. Okay? So, ang gamit ko dito, x sub m instead na x lang, okay? So, then, ang I naman natin ay 13 o yung class size is 13. 28 minus 50 magiging 13 o kaya naman 40 minus 27 magiging 13. Gagamitin natin yan kay class mark para mas mapadali, okay? Tapos, syempre, ang n natin dito ay 60. Pag inad mo lahat niya, magiging equal kay 60. So, para makuha natin itong 21 na to, ang gagawin mo doon, you may add 15 plus 27, okay? Divided by 2 kasi midpoint or the class mark. So, the average of the class interval. So, 15 plus 27 is 42. Divided by 2. Then, the value is equal to 21. So, the midpoint or the class mark is equal to 21. Na pwede mo yung gamitan kay 28 to 40 hanggang makarating ka ngayon kay 93 to 105. Pero, ang pinaka-technique ko dito para mas mapadali, kasi sabi nga sa inyo, technique tayo para padaliin natin yung math. So, since meron ka ng I is equal to 13, then you have the 21 now. Just add 13 to 21. Magiging 34 plus 13, 47 plus 13, 60 plus 13, 73 plus 13, 86, and then plus 9, 30, magiging 99. Instead of adding 93 plus 105, tapos magiging equal kay 198, then i-divide by 2, magiging 9. Mas mahirap pa yun, di ba? So, meron ka ng I is equal to 13. Ganun na lang yung gagawin natin. Next, ito namang fx sub m. Pagdating kasi sa algebra, di ba nakapag-algebra naman kayo, di ba? Halimbawa, meron kang xy. Ano yung operation natin between x and y? Di ba walang operation? Ibig sabihin multiplication. So, x times a y. Kaya pagdating dito kay fx sub m, multiply yon. So, ita-times mo ngayon to, magiging 198. Times mo ngayon to, magiging 1,376. Times mo to, 1,241. Pwede na magawa na calculator niyan. Times itong dalawa to, 660. Then, multiply mo itong dalawa, 282. Multiply mo to, 102. Then, multiply natin to, magiging 105. Okay? Next, kukunin natin ngayon, tinatawag nating summation. So, i-add natin ngayon itong lahat na to. Kaya, meron tayong the summation of fx, diba? Pero kung m doon, okay, fx sub m. Okay? So, magiging sum natin dito ay 3,964. So, pag kinalculate natin ang mean
meron ka summation of fx o kaya fx of n all over n o kaya capital N, di ba? Pwede naman gamitin yung capital. So, magiging 3,964 divided by 60, approximately, in 2 decimal places, meron kang 66.07. So, therefore, the mean score of the second quarterly, or the mean of the second quarterly examination score is approximately 66.07. So, meanwhile, in calculating for the median of the group data, ang magiging formula natin dito, ito yung x tilde o kaya median is equal to L sub MDN plus N over 2 minus C less than CF all over frequency of MDN or median times I. Ano yung ibig sabihin nito? Siyempre, x tilde natin is the median. L sub MDN, ibig sabihin median to, the lower class boundary of the median class, then S, the number of data or the total frequency, less than CF is the cumulative frequency below the median class. Okay, before, merong ginagamit na before, then frequency of the median class, and ang I natin dito ay class size. Okay? So, sa higher math naman, sa grade 10, ang ginagamit is only LB. Ibig sabihin, lower boundary. Okay? Tapos dito, instead na less than CF, ang ginagamit dyan ay CF sa B. Ibig sabihin, cumulative frequency before. Kaya merong B. Okay? So, ganun yung gagamitin. Itong MDN, pwede na. Sige, median. Okay, times ng I. Okay? Then, kapag kinalculate natin itong example natin, kinakailangan natin magdagdag ngayon ng column for the less ng cumulative frequency. Paano hanapin yon? Starting from the lowest class interval, which is 5, plus 3, magiging 8, plus 6, magiging 14, plus 11, 25, plus 17, 42, plus 16, magiging 58, plus 2, magiging equal kay 60. Next, hanapin natin ngayon yung tinatawag nating median class na to. Paano kaya na-determine na yan na magiging median class? So, yung pinaka-position niya, magiging n over 2, magiging equal kay 60 divided by 2. So, ibig sabihin nasa 30th, di ba? Since position, lagyan natin ng TS kasi ordinal. So, itong 42 na to, ang ibig sabihin, ito ay 25, ang ibig sabihin ng 42 na yan ay from 26 to 40 second. Yung data natin yan from 26 to 40 a second. Kaya ang magiging median class natin yan, yung class interval na 67 to 79. Pwede na natin ngayon identify yung lower boundary ng median class na kung saan magma-minus ka lang dito ng 0.5 kaya magiging 66.5. Next, yung pinaka less than CF natin o kaya naman cumulative frequency before, so yung nasa baba niyan, ayan, magiging 25. Tapos, yung pinaka frequency din syempre natin ay equal kay 17. Then, i-substitute natin sa pinaka kay formula. Ito yung formula natin. So, yung lower boundary natin, 66.5. Ito naman, nakuha natin, ito na yung 30, di ba? So, pwede mo nang ilagay yung 30 dyan. O kaya, gusto mo 60 over 2, pwede rin naman yun. Then, minus 25 all over 17 times 13. Pwede naman gumamit ng calculator. 30 minus 25 is 5 times 13. Okay? Tapos, i-divide by 17. Pag gumamit kayo ng calculator, halimbawa, gusto mong wag nang ipakita to. Halimbawa, sabihin mo ay wag na natin ipapakita yan kasi gagamit din naman tayo ng calculator. Sa 30 minus 25, equals mo muna. Tapos, pwede ka mag-times ng 13, i-divide ng 17. O kaya naman, 30 minus 25 equals, divide ng 17, tapos times ka ng 13. Okay? Then, saka mo ngayon, i-add ng 66.5, makukuha mo ngayon ng approximately 70.32. So, therefore, the median is approximately 70.32. Next, pag kinalculate naman natin yung mode ng group data, ito naman yung formula ang gagamitin natin. Ito ay x hat or mode. Then meron naman tayong L sub MO. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag mode and median, usually LB na lang. Ibig sabihin lower boundary para para-pareho yung symbol na gagamitin natin for lower boundary. Okay? Pero pwede na L sub MO is the lower class boundary of the modal class. Okay? Tapos nakakita ka dito ng triangle. Pagdating sa science, okay, sa physics, ang tawag dyan ay change. Okay? So, change in quantity. Tapos, ang tawag natin dyan ay Greek letter na ang letter natin dyan, tinatawag ngayon na delta. Okay? Ang tawag natin dito ay, yung triangle na yan ay delta o change in quantity. Pag sinabi natin change in quantity, ang gagamitin natin symbol dito ay, ang operation natin ay subtraction, di ba? Para malaman mo kung meron bang change, ibig sabihin mag-minus tayo. Kaya babasahin natin ito as delta 1 all over delta 1 plus delta 2, okay, so multiply by I. Kaya itong delta 1 na to is the difference kasi change. The difference between the frequency of the modal class and the frequency just below it. And then delta 2 is the difference between the frequency of the modal class and the frequency just above it. And I is the class size of
the interval. So, paano natin identify yung modal class? Ito yung class interval containing the highest frequency. So, kapag hinanap natin ngayon ang mode ng group data, hindi na natin kailangan magdagdag ng another column. So, no need na. Kinakailangan mo lang i-identify ngayon ang highest frequency, which is 17. Kaya ang magiging model class natin dito, yung 672 at 79. Then, let us identify the delta 1 and the delta 2. So, yung delta 1 natin dito, ito yung nasa baba, 11. Pero syempre, dapat to highest to lowest to hindi pwede magkabaliktad. So, 17 minus 11 magiging equal kay 6. Then, 17 minus 16 magiging equal kay 1. Tapos, i-substitute natin sa pinaka kay formula. Then, yung MO natin, o kaya LB, tinatawag natin a lower boundary. Okay? Pero dito, ang ginamit niya ay MO. Pero sa akin, mas prefer ko yung LB para sa grade 10, isahan na lang tayo. So, magiging L sub MO natin dito, mag-minus ka lang ng 0.5 kay 67. Kaya magiging 66.5. Then, eto na yon, plus the quantity of delta 1 is 6 all over. Ito ay 6 plus 1. Then, times 13. So, pag in-add mo ngayon ng 6 plus 1, magiging equal kay 7. Pwede mo itong gamitan ng calculator kasi medyo mahirap na ang pag-divide ng 7. So, magiging 6 times 13, i-divide by 7. Kaya naman, 6 divided by 7 times 13. I-add mo ngayon ang 66.5. Approximately, mahahanap mo ang 77. Okay, so 64. So, therefore, the mode is approximately 77.64. So, ayun guys, punta na tayo ngayon kay learning task number 2. So, we are going to calculate the mean, median, and mode. Pero ito ay ungroup data. So, tulad ng pinakita natin doon sa pinaka last video natin. So, ilagay na lang natin yung link. Ang magiging mean natin dito kay x bar, i-add mo lang lahat ng numbers na to na hindi mo na kailangan i-arrange in ascending or descending order. Tapos, i-divide by 5. So, pag in-add natin, syempre, magiging equal kay 15. Tapos, divide by 5. So, magiging mean natin dito is only equal to 3. Pero, bibigyan ko kayo ng technique para hindi ka na mag-compute pa dito ng 15/3. Mapapansin mo dito, ang difference natin dito ay tig-1 lang naman, di ba? So, since tig-1 lang naman, kung ano yung pinaka-middle value mo dyan, yan na kagad ang magiging mean. So, magiging equal kay 3. Halimbawa, meron kang 2, 4, tapos 6, 8, and 10. Mapapansin mo, ang difference natin dito, di ba? 2. Lahat dito 2. Kaya kung ano yung pinaka-middle number mo, automatically, that will be the mean na hindi mo na kinakailangan mag-add tapos i-divide by 5. Pero kung gusto mo i-add, sige, check natin. Another technique. So, 2 plus 8 magiging 10. Then, 2 plus 4, 4 plus 6 magiging 10. Then, 20 plus 10 magiging 30. Pag dinivide by 5, makahanap ka agad yung 6, diba? So, ganun lang kadali. So, kaya ang mean natin ay equal kay 30. Siyempre, pag kinuha natin yung median, kaya naman x tilde, naka-arrange naman na to in ascending order, kaya ang middle value lamang natin is equal to 3. Okay, kaya ang median natin is 3. Pag kinuha naman natin yung mode o kaya x hat, so makikita natin dito, wala naman tayo dyang most number of frequency, para walang tigi-tigisa, kaya ang sagot natin dito is no mode or none. Hindi pwede maging 0 kasi halimbawa, paano kung may nakakuha ng 0, di ba? Kaya hindi pwede na ilagay mo 0, dapat no mode or none. Okay, next, pagdating ngayon kay number 2, so syempre, ang mean pa rin natin dito ay i-add mo pa rin yan, tapos i-divide by 6 dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Madali lang namang i-add yan. Pag in-add natin, magiging 26, then divided by 6, approximately, meron kang 4.33. Okay, naka-arrange naman to in ascending order, pero dalawa yung pinaka-gitna natin, no? So, ang pinaka-gitna natin dyan ay 4 and 5, di ba? Ito yon. So, kung kukunin natin ngayon ang median, i-add mo lang ang 4 plus 5 divided by 2. Siyempre, makukuha mo ngayon ang 9/2. So, we have 4.5. Pero, madali na, no? Pinakagitna ng 4 and 5. So, kahit hindi mo i-add, so makukuha mo kagad ngayon ang 4. Okay, so we have 4.5. Pag hinanap mo naman dito yung pinaka-mode, siyempre, mas pinakamarami ang 6. Kaya ang mode natin dito ay equal kay 6. Okay, next, for number 3. So, to calculate for the mean, i-add lang natin lahat yan. Then, divided by 8 kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, 8. So, ang magiging sum niyan is 40. Pag dinivide by 8, syempre magiging equal kay 5. Check natin. So, 13, 18 plus 4, 22, 27, 33 plus 2. Okay, 35 plus 5 magiging equal kay 40. Medyo madali lang naman mag-add. Okay? Next, pag kinuha naman natin ngayon ang kalagyan ko lang ng bar dito ng median, ang gagawin natin dito, i-arrange muna natin in ascending order. So, we have 2, 4, 5, 5,
5, 6, 6, tapos 8. So since ito ngayon ay even, so merong average ng dalawang middle values. So magiging middle values natin, ang swerte, di ba? Hindi na kailangan ikunin yung average kasi pareho naman siyang 5, kaya ang magiging median mo lang dito is equal to 5. Tapos ang magiging mode naman natin, okay, x hat ay 5 pa rin dahil may pinakamarami ang 5, di ba? 5, 5, 5, tatlong 5, kaya ang mode natin dito ay equal kay 5. Okay, next number of 4, get the average or the mean of the particular grade ng learner whose grades are as follows. So makikita mo naka-table pero still hindi siya group data ha. So ito ay nananatili as ungroup data. Naka-table lang kasi siyempre kapag card, di ba? Usually nakaganyan yung pagkakalagay. So para mahanap natin yung average or the mean grade, i-add mo lang yon, i-divide by 8. So pag in-add mo lahat ng grades, makukuha mo yung 738, then divided by 8. So we have 91.375. Pero sabi dito, i-round up natin sa pinaka whole number kasi pagdating 'di ba sa DepEd ay naka whole number yung pinaka average, 'di ba? Kung ganyan na makukuha mo at yan ay pinaka average mo na simula sa first fourth, pwede kang makakuha ngayon ng with honors, 'di ba? Okay, so ganun yung classification ng 91. Next, number 5, below is the frequency distribution of the score of 40 learners. So we are going to compute the mean, median, and the mode. So pag kinuha muna natin ang mean, mag-a-add tayo ng column for x of m, tapos fx of m. Hindi na x na gagamitin ko ha, x of m na gagamitin ko. So, siyempre, ang magiging n natin dito ay equal kay 40. So, para mahanap natin yung x of m, i-add natin ngayon ng 16 plus 23. Okay? 16 plus 23, then divided by 2. So, we have 39. Okay, divided by 2. So, makukuha ang 19.5. Next, so since ang i natin dito ay equal kay 8, no need na nating ganito ang gamitan, di ba? So, i-add mo na lang kaagad. 19.5 plus 18 is 7.5 plus 8, 35.5 plus 8, 43.5 plus 8, 51.5 plus 8, 59.5 para mas madali. Next, ito naman ay i-multiply mo naman itong dalawa na to, di ba? So, multiply mo to magiging 59.5, ito times 515, ito times natin, 522, 16 times nito, magiging 213, ito multiply natin, tapos ito multiply natin, magiging 156. Then, let us get the sum of or the summation of frequency times class mark. Kaya magiging 1,548. Pag kinuha natin yung mean, syempre, magiging the summation of fx of m all over n. Capital N na gagamitin ko kasi ito naman talaga ang ginagamit sa higher mathematics. Okay? Kaya magiging 1,548 all over 40. Then we have 38.8. So therefore, the mean score of 40 learners is 38.8. Next, to calculate for the median, mag-add tayo ng column for less than cumulative frequency. So starting from 8 plus 3, 11 plus 6, 17 plus 12, 29 plus 10, 39 plus 1 magiging equal kay, okay, so we have 40. Then identify natin dito yung pinaka position ng median class. So ang gagawin natin, i-divide natin yung n by 2, kaya magiging 40 by 2 is nasa 20 yan. So saan matatagpuan? Dito natin matatagpuan yan sa 40 to 47 dahil itong 20 na ito ay from 18 to 29 kasi di ba ito 70 na, no? Kasi niya is 18 to 29. Diyan ngayon nakapaloob ang 28 value. Okay? Next, magiging less than CF natin dito ay 17. Tapos ang magiging frequency natin syempre ay 12. Tapos yung lower boundary ng median class ay 39.5. Mag-minus ka dito ng 0.5. Kaya magiging 39.5. Tapos i-substitute natin sa pinaka formula. We have lower boundary plus n over 2 minus CF all over the frequency of the median class times ng I. So we have 39.5 plus 20 minus 17 all over 2 times 8. Pagka kinuha mo itong 20 minus 17, magiging 3, ano? Kaya na, ano? Kaya ng i-mental to. Times 8, magiging 24. Then divide by 12, magiging 2. Okay, kaya yung i-mental, ano? Hindi kinakailangan gamitin ng calculator. Then i-add natin ngayon kay 39.5. So we have 41.5. So therefore, the median score of 40 learners is 41.5. So, ibig sabihin ng median ay nahati sa lower half and then the upper half. Okay, lower 50 and upper 50. Halimbawa, ang score mo ay 42. Ibig sabihin, kabilang ka ngayon sa upper 50. Pero kung ang score mo ay 40, kabilang ka ngayon sa lower 50. Okay, pagka mode naman ang gagamitin natin dito, kukuhanin, hindi na natin, wala na tayong idadagdag na column, but instead, identify natin ang model class. So since 12 is the highest frequency, then ang model class natin, yung class interval from 40 to 40, okay, 7. Next, kunin natin ngayon ang
yung lower boundary, mag-minus tayo dito ng 0.5, magiging 39.5. Then, kunin naman natin ang delta 1, i-minus natin ang 12 minus 6, magiging equal kay 6. Then, delta 2, subtract 12 and 10, then the value is equal to 2. Then, substitute natin sa pinaka-formula natin. So, mode is equal to L sub MO plus delta 1 all over delta 1 plus delta 2 times the quantity of I. Okay. So, we have, 39.5. Okay, plus 6. Ang delta 1 natin, 6 all over. 6 plus 2. Okay, pag in-add mo to 6 plus 2, di ba, magiging 8. Makakasal agad yun, ano? Kaya meron ka na lamang 39.5 plus 6. So, we have 45.5. Di ba? No need na gumamit ng calculator. So, therefore, the model score of 40 learners is 45.5. So, pagdating naman kay assimilation, so, ito nasa module mo na to. Madali na lang to. Tapos, pasahin mo lang siya. Maintindihan mo yan. So, halimbawa, number 1, any measure representing the center of a set of data arranged in decreasing or increasing order of magnitude. Hindi lang to kay median, but instead, tumutukoy ito kay measures of central tendency. Next, number 2, commonly referred to as the average of all the values. Then, ibig sabihin yan ay, other term natin dyan ay mean. So, hindi na masyadong average ang ginagamit sa statistics, but instead, mean na yung karaniwang ginagamit. Okay, next, number 2, so since ito ay middle value, in the set of data arranged in increasing or decreasing, ang tawag natin dito ay median. Okay? Next, pagdating kay number 4, it contains two modes. Pagka sinabi natin 2, itong graphics na by na to, ibig sabihin 2, kaya ang tawag natin dyan ay bimodal. Pagdating naman dito kay most frequently occurring as score, most frequently, may pinakamarami, ibig sabihin we have, okay, mode. Okay, next, pagdating kay assessment, okay, read each letter carefully. Write the capital letter that corresponds to your answer. For number 1, Miss Erneta has a score of grades received by her 25 learners on the second quarterly test as shown in the table below. So, which of the following illustrates the median of 82, which is in the 13th score? Okay, ang gagawin mo lang dito, kunin mo lang yung pinaka parang last done cumulative of frequency, di ba? Para mahanap mo ngayon yung pinaka 13th score. So, meron kang 1, 1 plus 1 magiging 2, 2 plus 3 magiging equal kay 5, 5 plus 5 magiging 10, tapos sa 10 plus 3 magiging equal kay 13. Ibig sabihin, itong 82 na to, tatlong 82, pang ano yan, pang 11, 12, and 13. So, meaning, ang magiging tamang score tamang sagot natin dito is letter A. Okay, so itong number 2, medyo madali lang din. So, there are 5 stacks of coins. Rearrange the coins so that each of the 5 stacks contains the same number of coins. So, dito, ang hinahanap natin dyan ay mean. Pagka pinagpantay-pantay natin yan, ibig sabihin, hinahanap po yung pinaka-average o kaya yung pinaka-mean. Okay, when the coins are evenly distributed over the 5 stacks, the number of each stack is called the mean. So, which of the following illustrates the mean of the data set? So, since ito ay 5, itong dalawa na to, pwede mong ilipat kay 1 para maging 3. Itong isa na to, itong 4 na to, pwede mong ilipat kay 2 para maging 3. So, ibig sabihin, lahat na sila ay 3. So, magiging sagot natin dyan ay letter C. Ibig sabihin, ang mean natin dyan is equal to 3. Okay, next number 3. An interview of 75 students about their favorite fruits resulted to the following data. Kay Mito, star apple ay 15, Gayabano or soursop is 21, banana is 23, then duhat or java plum is 16. Ang tanong dito, what is the mode of this group? Okay, parang mali yung tanong. So, dapat dito ay, magiging sagot kasi natin yan, dapat banana. So, hindi yung 23. Kasi yung 23 ay number of frequency o kaya yung pinaka-number of students. So, kaya ang pinaka-magandang tanong dito, what is the most favorite of fruit ng students? Okay, so, pero, okay, isagot natin yung 23. Okay, so for number of 4 to 5, below is the frequency distribution of the scores of 30 learners in the summative test. Okay, compute the mean and the mode. Ito yung choices natin. So, pag kinumpute natin dito ang mean, kinakailangan tayo mag-add ng column. Okay, ang column natin dito ay class mark and kaya midpoint and the product ng frequency and the class mark. So, since ito ay 10, 11, 12, madali na yan. 10, 11, 12, ang pinakagitna mo niya is 11. Ayun na yun. Hindi mo na kailangan mag-add pa ng, pero gusto mo, 10 plus 12 magiging 22 divided by 2 is 11. So, tapos dito, since ang I mo dito ay 3, diba? Ang gagawin mo lang dito, 11 plus 3 magiging 14, 14 plus 3, 17, 17 plus 3 is 20, 20 plus 3 magiging 23. Tapos, multiply mo to, 115
multiply mo to 160, multiply natin to 85, multiply natin to 140, multiply natin to magiging 11. Next, i-add natin kung ano yung summation. So, magiging sum nito ay 522. Pag kinumpute natin ang mean, i-divide mo ngayon ng 522 by 30 kasi ang formula natin ay summation of fx of m all over n. So, the scores in summative test ng 30 learners is 17.7. So, possible dyan, letter A o kaya naman letter D. Okay, so to find the mode, ang pinaka-class interval containing the highest frequency natin ay 10. Kaya ang model class natin dito ay 13 to 15. So, delta 1, 10 minus 2 magiging equal kay 8. Then, delta 2, magiging 10 minus 5 magiging equal kay 5. Tapos, i-substitute natin sa pinaka-formula. Then, ang lower boundary natin, minus ka ng 0.5 dito, magiging 12.5. Ang pinaka-formula natin ay mode is equal to L sub MO plus delta 1 all over delta 1 plus delta 2 times ng I. So, substitute natin, we have 12.5 plus 8 all over 8 plus 5 na magiging 13, ang 8 plus 5, kaya ang gagawin mo dito, 8 times 3 magiging 24, then divided by 13, tapos plus 12.5, so the value is 14.35. So since ang mean mo ay 17.4 at ang mode natin dito, lagyan ko lang ng exact. So ang mode natin ay 14.35, so meaning, ang magiging sagot natin is letter D. So ayun guys, kung nakatulong ako sa inyo para padaliin itong topic na to, kindly like and share naman sa inyong mga kaklase. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag naman sana kakalimutan. Oy, libre naman yan. Tapos, hit mo na rin yung bell all para kapag nag-upload ako ng week 7, manonotify ka agad. So see you sa week number 7. Bye-bye and God bless.